morning to all. Okay, fine. So last class, what we have seen is about the architecture part. Like what are the different types of architecture we have? We have single tier architecture and multi-tier and three-tier architecture. Okay, so we are done with single tier architecture project. Am I right? So what we are going to do is so what we have done is we launched a Linux VM. Okay, help of Azure virtual machine. Okay, we are just learning Azure. Okay, we are just learning Azure. So in Azure, what we have done, help of virtual machine. Okay, virtual machine service. Well, help of virtual machine service, we launched a VM resource or OAS resource. We launched a VM resource. Right. After launching a VM resource, so it's basically a Linux VM. So it's basically a Linux VM. Okay, it's basically a Linux VM. Okay, we launched this Linux VM. After launching this Linux VM, what we have done? We have login. Okay, in the Linux VM login money, we have just gone through. Then what we have done, we deployed a static website. Okay, so to run your static website, as you know, what you need a VM, right? VM, let's consider. Okay, let's consider we have an idea. Okay, you have an idea. So by the idea, you have to develop as a software. So you just hiring a developer. You got a developer hiring money. Idea developer start பண்றீங்க. So the output the development output தான். So end of day உங்களுக்கு ஒரு app or like web app or app etc. The output is software. Okay, web app or software or product, everything is named. Okay, so to run this web app, okay, after your developer developed your application, to run this web app, end of day the web app run right? For example, if you go to Netflix, you can see this Netflix website. அப்போ இந்த நெட்ஃபிளிக்ஸ்ங்கிற வெப் ஆப்பை உங்களால பார்க்க முடியுது. அப்போ இந்த வெப் ஆப் ஏதோ ஒரு சர்வர்ல ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. அப்புறம் அதே மாதிரி உங்க வெப் ஆப்பும் you have to run that web app. So to run your web app, what you need a physical hardware. Correct? We need a physical hardware. Okay, physical hardware. Okay, you need a physical hardware. Okay, like RAM, CPU, hard disk. Clear? You need a physical hardware. So top of this physical hardware, you need a OS. You need a OS. Okay, because without OS, you can't run your application. Okay, fine. So either the button run பண்ண முடியுமா கேட்டீங்கன்னா, okay, உங்க web app run பண்றதுக்கு you need some middleware. So middleware to run your web app. Web app run பண்றதுக்கு you need some middleware to run your web app. So that யாரா request பண்றாங்க, உங்க web app request பண்றாங்க அப்புறம் your web app should be என்ன பண்ணும், someone want to help your web app அவங்களுக்கு they have to deliver it or response send பண்ணாங்க, right? So what we have to do, we need some middleware okay, we need some middleware like server software. So what we'll do, we'll be installing server software like web server software like Apache, Nginx. So every server software install. So what we have done, we have installed Apache. So in the Apache server software we install your machine will be converted to web server. So top of this top of this Apache will be running your web app. அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட கோடு எது யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, நம்ம டெப்ளாய் பண்ணது ஸ்டாட்டிக் வெப் ஹோஸ்டிங். ஸோ அதில் we used HTML, CSS, JavaScript. ஓகே, அப்போ HTML, CSS, JavaScriptனா டைரக்டா நீங்க ரன் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? You don't need any dependencies எதுவும் கிடையாது. டைரக்டா நீங்க ஒரு Apache வெப் சர்வர் இன்ஸ்டால் பண்ண, top of that you can run this program. Clear? Fine. But நீங்க Python, HTML, CSS, JavaScript யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க, plus Python யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க, you're using Python யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணிருக்கீங்க, இல்ல Java யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணிருக்கீங்க,
PHP யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா end of day you need this dependencies. Runtime இதான் runtime சொல்லுவாங்க. உங்க ஆப் ரன் பண்றது இந்த PHP-யோ இல்ல ஜாவாவோ பைத்தான். ஓகே, அந்த லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி தான் நீங்க அந்த ப்ரோக்ராமை டெவலப் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா ஓகே, வித்தவுட் தட் runtime you can't run your program. Am I right? So for example, நீங்க ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராம் டெவலப் பண்ணிட்டீங்க. ஓகே, அப்போ அந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராம் ரன் பண்றதுக்கு வாட் யூ நீட்? பைத்தான் வேணும்ல, உங்க லேப்டாப்ல பைத்தான் இன்ஸ்டால் பண்ணி தான் பைத்தான் ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ண முடியும். Am I right? ஒரு ஜாவா ப்ரோக்ராம் டெவலப் பண்றீங்க, அப்போ உங்களோட லேப்டாப்ல ஜாவா இன்ஸ்டால் ஆயிருந்தாதான் ஜாவா ரன் டைம் இருந்தாதான் உங்க ஜாவா ப்ரோக்ராம் அந்த ரன் டைம் ரன் பண்ணும். அதே மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ யூஸ்ட் HTML CSS code, okay, additionally if you used some programming language like Java, Python அப்படின்னா you have to install this runtime. அப்ப இந்த பைத்தானும் நீங்க கான்ஃபிகர் பண்ணணும். ஓகே, பைத்தானும் நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் டேக் PHP or else. ஓகே, PHP நீங்க யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா you have to install PHP also. அப்பதான் உங்க ப்ரோக்ராம் கிளியர். Got it? Got it? Fine. So what we are that now? Either achieve பண்றதுக்கு what you can do, either you can go for on premises, right? So I'll show you. Either you can go for on premises. So on premises you can on premises. So what you can do, you can buy a hardware, you can install OS on it. Okay, நீங்க hardware buy பண்ணி அதுல OS install பண்ணி அதுல middleware configure பண்ணி runtime configure பண்ணி அதுக்கப்புறம் உங்க பேப்பர் ரன் பண்ணலாம். Or else what we can do, உங்கள்கிட்ட இந்த இன்ஃப்ரா இல்ல, end of day this is called as infra, right? Infrastructure. பட் உங்கள்கிட்ட physical hardware இல்ல அப்படின்னா, physical hardware OS இதெல்லாம் இல்ல அப்படின்னா what you can do, you can go for a CSP. Okay, what is CSP? Cloud service provider. Okay, cloud service provider. You can go for CSP, cloud service provider. After going to cloud service provider, what you can do, you can, for example, we have a lot of cloud service provider like AWS, Azure, GCP, but ரொம்ப famous வந்து பார்த்தீங்கன்னா AWS and Azure and GCP. So you can go to AWS or Azure and you can help of service like AWS, we have service called EC2. Okay, AWS we have service called EC2, and in Azure we have service called virtual machine. All right. So with the render service, help of this service, you can launch your infrastructure. Appo in the part updating you launch it. In our infrastructure. In the middle area, in the infrastructure, instead of buying, you can go and launch it. Okay, pay monthly based pay as go model. Okay, pay as go model use பண்ணி what you can do, you can go and launch a machine in EC2 or your infra in EC2 or virtual machine. இதுல போய் launch பண்ணிக்கலாம். After launching, what you'll do, you will be installing middleware and runtime, then you'll be running your web. Clear? I just given an overview. So either நம்ம யூஸ் பண்ண OS வந்து we have used a Linux OS. Am I right? Okay, we have used a Linux OS. So now what we are going to do, we are going to use Windows. Okay, it's for extra knowledge now, and most probably in real time they'll be using Linux. Okay, 90% of companies will be using Linux. So I thought you every Linux will configure for now the solid. Now what we will do, will be doing instead of Linux, will replace with Windows. Windows will replace பண்ணி எப்படி இந்த செட்டப் பண்ணலாம் பாருங்க. Simple, same தான். Instead of Linux, we're going to launch a Windows base. Instead of Apache வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா we used Linux. Apache for Linux use பண்ணோம். We have also for Windows. Okay, let's check that. I think we have Windows Apache for Apache server.
Yeah, we also have for Windows. Okay. Okay, Windows you can configure பண்ணிக்கலாம் Apache. Okay, fine. So, but நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? We are going to install a web server software, not Apache. We'll go for some other software, web server software. Then we'll be running our web app. Clear? Got it? Can we do? Okay, let's launch the VM. Okay, good. Okay, can we do? Okay, let's go to virtual machine. Okay, let's go to virtual machine. You can see a create button. All right, go and create a virtual machine resource. Okay, so you can go for subscription. You have to choose the subscription model. So as I said, we need a resource type, resource group. Without creating resource group, you can't launch your virtual machine. Okay, then already selected. So you have to create a resource group. So whether you have an existing, no, let's go and create new resource group as okay. Let's create a resource group as test. Okay. Okay, create a resource group as test. Windows server. So, okay, Windows web server. Okay, good. I'll choose region as East US. Availability zone I'll choose as think I need a Windows server. See, I'll use this Windows server. Windows normal நம்ம யூஸ் பண்ற Windows OSல சர்வர்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்காது. Windows server வேற Windows OS வேற. ஓகே, Windows server சாஃப்ட்வேர்ல என்ன பண்ணா நார்மலா நீங்க சர்வர் மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். as said நீங்க வந்து வெப் சர்வர், டேட்டாபேஸ் சர்வர் எல்லாம் கான்ஃபிகர் பண்ணோம் அப்படின்னா Windows server இல்ல. Windows serverல நிறைய சாஃப்ட்ஸ் அவைலபிள். நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சிம்பிள். என்ன டிஃபரன்ஸ் சொல்றேன்? நார்மல் விண்டோஸ் நம்ம யூஸ் பண்ற விண்டோஸ்க்கும் விண்டோஸ் கிளையண்ட்டுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ற விண்டோஸ் கிளையண்ட் விண்டோஸ் கிளையண்ட்டுக்கும் விண்டோஸ் சர்வர் டிஃபரன்ஸ் சொல்றேன். ஓகே, ஸோ சிம்பிள். நீங்க கிளையண்ட் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா நார்மலா நீங்க பர்சனல் யூசேஜ்க்குலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ரன்னிங் யோர் ஆப்ஸ் ரன் பண்ணி அதை யூஸ் பண்றது யூஸ் பண்ணி விண்டோஸ் சர்வர்ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா விண்டோஸ் சர்வர்ல ஆல் சர்வர் சாஃப்ட்வேர்ஸ் will be available. விண்டோஸ் சர்வர்ல ஆல் சர்வர் சாஃப்ட்வேர்ஸ் will be available. Okay, விண்டோஸ் சர்வர்ல by default all server software like web server software, database server software, file server software, இது நிறைய server software will be available. Okay, so what we'll do is we will be installing that server software. Okay, already இருக்கும். அதுல உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை நீங்க வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி you can use. For example, you buy a mobile app. Okay, நீங்க ஒரு you buy a mobile phone. Okay, நீங்க ஒரு mobile phone வந்து buy பண்றீங்க. Mobile phone. அப்ப அந்த by default அந்த mobile phoneல Play Store இல்ல App Store வரும், right? If you're using iPhone, you'll be getting App Store. If you're using Android phone, you'll be getting a Play Store, right?
இப்போ இந்த பிளே ஸ்டோர்ல எல்லா ஆப்ஸும் அவைலபிளா இருக்கும். கரெக்டா? உங்க பிளே ஸ்டோர்ல எல்லா ஆப்ஸும் அவைலபிளா இருக்கும். பட் நீங்க என்ன பண்ணலாம்? அந்த ஆப்ஸை டவுன்லோட் பண்ணி you can use that app. Like same way in Windows Server, all server software will be available. Okay, all server software will be available in a software called Server Manager. Okay, Server Manager no software இருக்கும். Okay. So, clear? So, அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வர் மேனேஜர்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கும். அந்த சாஃப்ட்வேர்ல all server software will be available. Okay, so அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம், எப்படி பிளே ஸ்டோர்ல போய் நம்ம அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்றோம் அது மாதிரி சர்வர் சாஃப்ட்வேர்ஸ் நிறைய இருக்கும். வெப் சர்வர் சாஃப்ட்வேர், டேட்டாபேஸ் சர்வர் சாஃப்ட்வேர். ஸோ இந்த சர்வர் மேனேஜர்ல போய் we can install those softwares. Clear? Got it? Clear? Fine. Okay, so the OS which we are going to choose is Windows 2025. You can go for it. Okay, clear? So it is available in zone 1, zone 2. Yeah, it's available in zone 1 itself. Choose zone 1. Good, but this is not available. CPU in the type in the one CPU, one CPU memory. But what we can do is go forward. So, yeah, it's available. Good. Okay, fine. So now what we can do is just configure. Okay, நம்ம configure பண்ணிட்டோம். Finally, your password. You have to set your username, password. Here, that's all. Clear? Got it? Okay, can you set the username and password? So let's give username as DevOps as username. How to set the password? Good. Okay. So as I said, we have to connect this machine. Correct? In the machine we create control, we are creating this infra. Means your Azure is creating. Azure நமக்கு இந்த infra provide பண்ணுது. We are launching the virtual machine. We are launching a VM. Correct. So end of day, we are launching a Windows VM. Windows VM. Okay. So my doubt is, if you want to connect your Linux VM, what port number is using? In the gateway number Linux VM connect from. In the port வழியா we'll be logging to our Linux VM. Okay, in the gate வழியா போனா நம்ம Linux VM login பண்ணலாம். அப்படினா which port or gate நான் சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். Which will be using this port or gate we can log into our Linux VM. Yeah, but that's 2022 SH. அப்போ Linuxல நம்ம SHங்கிற protocol யூஸ் பண்ணி we can log into Linux VM. அதே மாதிரி Windowsல we'll be using a protocol called RDP protocol, remote desktop protocol. In the protocol use பண்ணி, okay, you can check the RDP port number. Okay, you can check 3389. Okay, so அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த port number, okay, protocol in the RDP protocol வழியா we can connect our Windows VM. Clear? In the RDP protocol வழியா we can connect our Windows VM. So we have to open the port number. Clear? We have to open the port number. See? So by default 3389 port number allow ஆயிருக்கு. அப்பதான் அந்த machine குள்ள நம்ம login பண்ண முடியும். Clear? So another question. சரி, okay. அப்ப login பண்ணியாச்சு. Next நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? We are going to convert that VM to web server. அப்போ if your friends and colleagues want to access your website, if your friends and colleagues want to access your website, whether they will be allowed inside RDP protocol வழியா allow பண்றது best practice. Okay, RDP protocol வழியா அவங்க வந்து நம்ம வெப்சைட்டை பார்த்தா whether it's a best practice. anyone? RDP protocol வழியா நம்ம வந்து friends or colleagues allow பண்ணலாமா, or customers allow பண்ணலாமா to visit our website? Whether that is best practice? No. Am I right? Why? See, RDP protocol வழியா வந்தாங்கன்னா they can log into the machine. Am I right? RDP protocol வழியா வந்தாங்கன்னா they can log into the machine.
Login பண்ணி they can see the website, but they can see entire data in our machine. So I will be allowing my customers and colleagues through HTTP protocol. இந்த protocol வழியா தான் நான் upload பண்றேன். Clear? So இப்போ HTTP-க்கும் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டீங்க, HTTP-க்கும் HTTPS-க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? சிம்பிளா சொல்றேன், just understand. Okay. ஓகே, இப்போ நம்ம HTTP யூஸ் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன ட்ராபேக் அப்படின்னா, ஸோ நார்மலாக வந்து லெட்ஸ் டேக் யுவர் இன்ஸ்டாகிராம். ஓகே, இன்ஸ்டாகிராம். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் கோ டு யுவர் இன்ஸ்டாகிராம். ஸோ இப்போ நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் போறீங்க அப்படின்னா, வில் பி கிவிங் யுவர் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் ஆர் எனி அதர் வெப்சைட், நாட் ஒன்லி இன்ஸ்டாகிராம், கேன் டேக் எனி வெப்சைட். ஓகே, வெப் ஆப். If you are logging your Instagram, you'll be entering your username and password. Am I right? உங்க username, password will be entering. Am I right? குட். ஓகே, ஃபைன். இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ இங்க வந்து HTTPS யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. Can you see? The connection is secure. You can see the certificate value. See ஒரு certificate மாதிரி ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இங்க எஸ் இருக்கும், ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா CS இருக்கா, இங்கே HTTPS யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இதே நான் எஸ் எடுத்துட்டு டிபி போட்டேன்னா, ஓகே, பட் ஆட்டோமேட்டிக் எனக்கு ரீடைரக்ட் ஆயிரும், திரும்பி எஸ் தான் வரும், ஆக்சுவலி திரும்பி எஸ் தான் வரும். பட் இங்க எஸ் எடுத்துட்டு வேற HTTP யூஸ் பண்றாங்க. சம் கம்பெனிஸ் யூசிங் HTTP. என்ன டிராபேக்? ஓகே, நாட் செக்யூர் சொல்லுவாங்க. HTTP வந்து நாட் செக்யூர். ஓகே, நாட் செக்யூர் அப்படின்னா சிம்பிள். நீங்க உங்க யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் என்டர் பண்றீங்க. ஓகே, குட். இந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் எங்க போகும்? இட் வில் பி கோயிங் இன்டு த டேட்டாபேஸ். ஓகே, இன்டர்நெட் வழியா ஃபர்ஸ்ட் நான் என்னோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் போடுறேன். அப்போ யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் நான் போடும்போது என்னோட ரவுட்டர் வழியா, என்னோட யூசிங் வைஃபை, ஓகே, ஏர்டெல் ரவுட்டர். ஸோ அந்த ரவுட்டர் வழியா போகி இந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் ரவுட்டர் வழியா அந்த டேட்டா போகி அது எண்ட் ஆஃப் டே இன்ஸ்டாகிராம்ல சர்வருக்கு ரீச் ஆகி அங்க இருக்க டேட்டாபேஸ்ல வெரிஃபை ஆகி இருக்கும். கரெக்டா? இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, இப்போ யூசிங் HTTP நான் என்னோட டேட்டாவை சென்ட் பண்ண போறேன், யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுக்குறேன். இந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் டிராவல் ஆகும்போது கிளைண்ட் டெக்ஸ்ட், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூசர் நேம் வந்து நான் SRTCOPS, பாஸ்வேர்ட் SRTCOPS at 1 2 3 கொடுக்குறேன்னா, இந்த பிளைன் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்ல இட் இஸ் ரீச் த சர்வர் டேட்டாபேஸ். ஓகே, ஓகே. இதுல என்ன டிராபேக் அப்படின்னா, இன்டர்மீடியேட். ஓகே, hackers what they can do through the network. நெட்வொர்க்ல கான்டாக்ட் ஆகல, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட நெட்வொர்க்ல யாரெல்லாம், என் ரவுட்டர்ல யாரெல்லாம் கான்டாக்ட் ஆகலோ அவங்க என்ன பண்ணலாம், they can capture the data packet. ஓகே, ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து நான் டெக்னிக்கலா சொல்றேன் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு நீங்க ஒரு பார்சல் அனுப்பணும். ஓகே, உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு you have to send some parcel to your friend. Okay, so what you are doing, என்ன சென்ட் பண்ண போறீங்க? you are going to send a gold. Let's consider gold சென்ட் பண்ண. அப்போ கோல்ட நீங்க டிரான்ஸ்பரண்டா ஒரு கவர்க்குள்ள போட்டீங்க. கோல்ட டிரான்ஸ்பரண்டா ஒரு கவர்க்குள்ள போட்டு அந்த கோல்டு வந்து உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு சென்ட் பண்றீங்க த்ரூ போஸ்ட் அப்படின்னா, வெதர் இட் வில் பி சேஃபா இருக்குமா? ஓகே, கோல்டு வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் கவர்ல போட்டு உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு பார்சல் சென்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா, வெதர் இட் சேஃப்? பாக்குற எல்லாருக்குமே தெரியும், லைக் டெலிவரி பண்ண போற எல்லாருக்கும் தெரியும், போஸ்ட்ல எல்லாருக்கும் தெரியும், இட்ஸ் a gold transparent cover important. Am I right or wrong? So they can steal this gold. Am I right? இந்த டிரான்ஸ்பரண்டா போட்டு வச்சிருக்கீங்க நீங்க கவர்ல. அப்போ வந்து அது உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு ரீச் ஆகிற வரைக்கும் நிறைய பேர்கிட்ட மாறும். ஏன்னா டெலிவரி அப்படிதானே, புக் போகும், அந்த அப்புறம் நெக்ஸ்ட் டெலிவரி பாயிண்ட் போகும், இவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. அப்போ டிரான்ஸ்பரண்டா நீங்க கவர்ல போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா கோல்டு தெரிஞ்சிடும், யூ கேன் டேக் தட் கோல்டு அண்ட் யூ கேன் ஹேவ் a good life. ஓகே, நிறைய கோல்டு அனுப்புறீங்க வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஃபைன். அப்போ எப்படி இது வந்து நம்ம வந்து how we can make it secure? அப்போ இது நாட் செக்யூர், இது நாட் செக்யூர் ப்ராக்டிஸ், ஏன்னா இட்ஸ் நாட் சேஃப். இப்போ என்ன பண்ணலாம்? சி, எண்ட் ஆஃப் டே எல்லாருமே ஸ்டீல் பண்ண மாட்டாங்க, பட் ஸ்டீல் பண்றவங்களும் இருக்காங்கல்ல. கரெக்டா? அப்போ இது நாட் செக்யூர் தானே. கரெக்டா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இன்ஸ்டெட் ஆஃப் புட்டிங் இன் டிரான்ஸ்பரண்ட் கவர் போடுறதா நான் டிரான்ஸ்பரண்ட் கவர். ஓகே, நான் டிரான்ஸ்பரண்ட் கவர்ல நம்ம கோல்ட போட்டு நல்ல பார்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு டெலிவரி ஆகிற வரைக்கும் யாருக்கும் தெரியாது இதுக்குள்ள என்ன இருக்கு. கரெக்டா இருக்கா? இதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு தெரியாது. கோல்டு இருக்கா, சில்வர் இருக்கா, or what object present inside this cover they don't. கரெக்டா? ஒரு நான் டிரான்ஸ்பரண்ட் கவர் இல்லாம ஒரு நல்ல திக்கான சம் கவர் யூஸ்ட்.
ஓகே, நான் டிரான்ஸ்பரண்ட் எலமெண்ட். ஸோ தட் அது ரீச் ஆன வரைக்கும் தெரியாது உள்ள என்ன இருக்கு. நம்ம ரைட், அப்போ உள்ள என்ன இருக்குன்னு தெரியாது. பட் ஃபைனலாக என்ன பண்ணலாம், உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு ரீச் ஆனோட உங்க ஃப்ரெண்டு இந்த கவரை பிரிச்சா கொஞ்சம் கவரை பிரிப்பாரு. ஓகே, இன்னுமே நீங்க ஒன்று பண்ணிருக்கீங்கன்னா, ஒரு 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 கவர்ல போட்டிருக்கீங்க. ஒரு கவர் மீன்ஸ் லைக் பேக், ஒரு பேக்குள்ள போட்டிருக்கீங்க. அந்த பேக்கு ஒரு பாஸ்வேர்டு செட் பண்ணிட்டீங்க, ஒரு பாஸ்வேர்ட் மாதிரி செட் பண்ணிட்டீங்க, பாஸ்வேர்ட். ஓகே, செட் பண்ணிட்டீங்க. இந்த பாஸ்வேர்டு வந்து உங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லிட்டீங்க, ஃபோன் கால் எப்படியோ உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு பாஸ்வேர்ட் சொல்லிட்டீங்க. இப்போ இந்த பாஸ்வேர்டு உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு ரீச் ஆனோட அவர் என்ன பண்ணுவார், அந்த பாஸ்வேர்ட் போட்டு இந்த பேக் அன்லாக் பண்ணி யூ வில் டேக் தட் போட். திஸ் வில் பி த செக்யூர் வே. அப்போ எண்ட் ஆஃப் டே உங்க டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போதும் நீங்க மாதிரி எஸ்ஆர்டெகாப்ஸ் 1 2 3 கொடுத்தீங்க அப்படின்னா, HTTP யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்க டேட்டா இதே ஃபார்மேட்ல எப்படி டிரான்ஸ்பரண்டா உங்க கோல்டு டிரான்ஸ்பரண்ட் கவருக்குள்ள நீங்க கோல்டு போட்டு சென்ட் பண்றதும் நீங்க HTTP யூஸ் பண்ணணும். ஏன், உங்க டேட்டா போகும்போது டேட்டா பேஸ்க்கு பிளைன் டெக்ஸ்டா தான் போகும், இதே மாதிரி தான் போகும். அப்போ நடுவில் என்ன பண்ணலாம், நடுவில் என்னோட ரவுட்டர் கூட ஒரு ஆக்கர் கனெக்ட் பண்ணி அந்த டேட்டாவை கேப்சர் பண்ணி யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை பார்க்க முடியும். ஓகே, யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் பார்க்க முடியும். ஏன்னா எல்லா டேட்டாவும் பிளைன் டெக்ஸ்ட் தான் பார்க்கும். யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் பார்த்தா they can log into your யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட். So to avoid this, what they done, instead of sending us a plain text, HTTPS யூஸ் பண்றீங்க. ஓகே, HTTPS யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்க டேட்டா என்கிரிப்ட் ஆயிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஷோ யூ. For example, I'll show you your software. Yeah. For example, நான் SRTechOps அப்படின்னு போடுறேன், நான் என்கிரிப்ட் பண்றேன். இது மாதிரி என்கிரிப்ட் ஆயிடும். இது மாதிரி எனக்கு என்கிரிப்ட் ஆயிடும். இப்போ இந்த டேட்டா இப்போ டிராவல் ஆகுது. இப்போ இந்த டேட்டா டிராவல் ஆகுனா புரியுமா உங்களுக்கு? ஓகே, உங்க ரவுட்டர்ல டேட்டாபேஸ் ரீச் ஆகிற வரைக்கும், டெஸ்டினேஷன் டேட்டாபேஸ் ரீச் ஆகிற வரைக்கும் உங்க டேட்டா எப்படி போகுது. இப்போ நடுவில் யாராச்சும் இதை கேப்சர் பண்ணாங்கன்னா புரியுமா? வெதர் தே கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். Anyone capture this data, they can understand or not. In intermediate, if anyone capture this data, whether they can understand or not. புரியாது, கரெக்டா? ஓகே, அப்போ இது மாதிரி என்கிரிப்ட் பண்ணிடுவாங்க. யூசிங் தே ஹேவ் லாட் ஆஃப் நிறைய அல்காரிதம்ஸ் இருக்கு. ஏதோ ஒரு அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணி they will encrypt. நிறைய ஃபார்மேட்ஸ் இருக்கு, அந்த ஃபார்மேட் யூஸ் பண்ணி என்கிரிப்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அப்போ யாராவது கேப்சர் பண்ணா கூட they can't understand. அப்போ டெஸ்டினேஷன் போயிட்டு அப்போ டேட்டாபேஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணும்போது இந்த ஃபார்மேட்ல ஸ்டோர் ஆகாது. When we are storing database, we can't store in the database in this format. அப்போ வெரிஃபை ஆகும்போது இந்த ஃபார்மேட்ல வெரிஃபை பண்ண முடியாது. ஸோ அப்போ பிளைன் டேட்டா தான் வேணும். அப்போ டேட்டாபேஸ் போனதுக்கு அப்புறம் it will decrypt. Okay, when it reaches a database, it will decrypt. See, decrypt. See, புரியுதா? ஸோ அப்போ HTTPS யூஸ் பண்ணும்போது நீங்க என்டர் பண்ற எல்லா டேட்டாவும் ஒரு சின்ன டெக்ஸ்ட் கூட எல்லாம் இந்த மாதிரி என்கிரிப்ட் ஃபார்மேட்ல தான் போட்டோம். Destination reach பண்ணதுக்கு decrypt ஆகும். Clear? This is HTTPS. Okay, uploading HTTPS போனா you have to buy the SSL certificate. You have to buy the SSL certificate. அதெல்லாம் லேட்டரா பார்க்கலாம். It's a paid. அந்த certificate buy பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா what you can do after buying a SSL certificate, what you can do, you will be getting HTTPS. So உங்க data எல்லாமே it will not be plain text. Clear? Got it? Okay, everyone asked me about HTTP and difference between HTTP and HTTPS. Clear? Good? Fine. So, இப்போ நம்ம HTTPS use பண்ணல. Why we didn't use HTTPS now? Because we have to buy the certificate. Okay? Configure பண்ணலாம். So, we are going for HTTP. Clear? Fine. So, HTTP select பண்ணிக்கலாம். Okay? That's all. Okay? Next கொடுத்தீங்கன்னா disk இருக்கும். Okay, diskல இருக்கும். By default disk choose auto. Okay, by default disk choose auto. Okay, so review and create, that's all. Let's create a VM. Okay, so let's create auto. Now what we do is, so we have US East, we have created a Windows VM.
For Windows Server VM on the create platform. Okay, now I want to log in. Okay, I have to log in this VM. Okay, I want to log in this VM through laptop, my Windows laptop. Okay, so I got a Windows laptop, two Windows laptop. I'm going to log in my VM. Okay, fine. So every login button through RDP, through RDP protocol. Okay, using RDP protocol, I can log into my VM. Okay, அப்போ இங்க RDP client software இருக்கும்ல விண்டோஸ்ல RDPங்கிற client software. Okay, RDPங்கிற client software யூஸ் பண்ணி we can connect. So இருக்கும் by default உங்க விண்டோஸ்ல RDP client software see remote desktop connection. To connect your Windows machine. Click this. Okay, இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி நீங்க okay, help of this, what you can do, you can connect your Windows server. Can we connect? Okay, let's see whether it's created. Yeah, it's created, it's creating, still it's creating. Let's wait. So we'll get the IP address. Okay, so what we'll do in computer, okay, we'll be entering your VM IP address, then username, password. That's all. If you have any doubts, you can ask. Till that, if you have any doubts, you can ask me. Yeah, done. Okay, your deployment is done. Go to resource. Okay. Okay, go to connect. Okay, let's try to connect. Okay, let's go to connect. See your IP. Your IP is available. Copy the public IP, paste it here. Enter a username. Okay, enter a username. Sort cops. Enter the password which you have set. Enter the password. Yeah, yes. Give yes. See, you're connecting to your Windows server. Clear? See, you're logging to your Windows server. So it takes time because நம்ம ரொம்ப low configuration use பண்ணிருக்கோம், like less amount of RAM, CPU, network speeds இதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கும் because நம்ம basic versions தான் யூஸ் பண்றோம். But on real time we'll be using high configuration, so it will be more speed.
Yeah, we got it. Okay, good, fine, clear. Good. Okay. So இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா what we have to do is we have to install a web server. We have to install a middleware because to deploy our static website. Okay, we have to deploy our static website. We have to install the middleware. Okay, fine. Uh, okay, as we use low connection, it is very slow. Okay, fine. Once again, let's wait for a minute. Or else let's create a VM with high configuration. We got it. எல்லாம் high configuration create பண்றேன். Okay, fine. Let me create another instance, type configuration. Same process. Because as you know, Windows on the pathina, it takes more configuration. It needs more configuration to run the OS. So it's very lagging, lag of the okay. So let's choose test. Good. Okay. So okay, let's see. See, I'll take 4 CPU, 16 GB memory. Okay, I choose this. Okay, or CPU, so CPU memory. Okay, choose பண்ணிக்கிறேன் because கொஞ்சம் speed போயிடும். Okay, fine. Yeah, very great. That is very slow. Please close this.
Great. Let's wait for a minute. Sir, can you once again show the option setting? Small setup. See, what I done is, I'll show you. Go to your virtual machine. Just create the resource. So இதுல scroll பண்ணிங்க அப்படின்னா zone, okay, same அதே configuration தான் zone. I'll choose the zone 3. Zone 3 ல you can see all size. Go to see all size. I choose the 460. நீங்க 24 கூட choose பண்ணுங்க. B2 series கூட choose பண்ணுங்க. I choose B4 series. Select. That's all. Just the RAM CPU மட்டும் தான் change பண்ணுங்க. Windows. I used Windows 2025. I used OS Windows 2025. Clear? So just I change the configuration. But still it's creating. Because Windows we discussed in Linux classes. Okay, number Windows class what we have done is we have discussed about resource consumption. Okay, resource consume consumption right? Like the Linux less resources are consumed, but Windows will consume more resources. Why? Because of GUI. So less amount of RAM CPU நீங்க run பண்ணும்போது lag ஆகும். So I'm using high configuration, not high configuration, medium level configuration. Okay, go to resource, connect. Okay, fine. Let's connect. IP address is my IP address. If you go to speed up, paste the IP address. Yes, DevOps, connect. Enter the username. I'll enter the password. Okay, that's all. I'll be continuing my issue. Okay, what happened? Password is wrong. Why password is wrong? Yeah, it's connected. Yes. See, speed up. You can just speed up. Hit time. Got it? And we need to download RDP application as well, right? No, by default, your Windows machine will have RDP application. You can search the RDP search by default. Yeah. Don't I show you? Search RDP. See, by default, you have RDP. See, we got it. Speed up, right? At the low configuration or not, it's okay. See, server manager. Server manager application. We have server manager application. In the application is funny. The server manager software is funny. It converts
VM2 web server. So in the server manager, we'll install, for the server manager, we can install web server. Let's install it. So automatically the server manager will open our, or you can go to search and you can search for server manager. So you can go to search, you can search for server manager. So this like Play Store everything apps download பண்ணிக்கலாம். Using server manager, you can download the server software. Okay, go to file manager. So go to this PC, go to Windows C. Okay, go to Windows C. Okay. Okay. Inga iNet popular folder. Okay. This is the deployment folder. Once the web server install பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, once நீங்க web server install பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, இந்த iNet pubல rootன்னு okay rootன்னு ஒரு directory create. Okay, once the web server install பண்ணினா rootன்னு ஒரு directory create. That's a deployment directory. iNet folderக்குள்ள rootன்னு ஒரு folder create. அந்த folderக்குள்ள தான் உங்க code நீங்க save பண்ணலாம். Okay, let's install the web server. So go to this server manager, add roles and feature, server manager, add roles and feature, give next, simple, next. See, you have to choose we have a lot of server softwares. So we have to choose the web server software. That's web server software. Web server. Okay, we have web server. Okay, can you see? We have web server IAS software. Okay, we have web server software. Just click on this web server install button, select this web server, add feature. Okay, add feature. Web server select next, install. That's all. Once your web server install you will be getting root directory. You'll be getting root folder and the folder code paste. Take time to install. Let's wait for it. See, it's not compulsory. You have to use this server manager web server software. In the IAS web server software use like you also use Apache. But by default, I use but you can also install Apache and you can configure a website. Wait for a minute. Okay. Before that, let's go and download the code. So, we code so from internet we can download the code. Website code download. Okay. So already I taught you free CSS. Go to the site. Or else, GitHub layer. In my GitHub, I'll go to my GitHub. Yeah. Static website code. I have static website code. In the code, I'll apply particular. In the code, I'll deploy in my Windows server. Download it. Download a zip file. Okay, my code is downloading. Go to file manager. Right click, unzip it, extract all. So extract your zip file. Okay, so this is your source code. The source code update company, you just paste in your deployment folder or direct. Still is installing.
See, இருக்கா கிரியேட் ஆயிடுச்சோம், இன்னும் இன்ஸ்டால் ஆக, பட் ரூட்டுங்கிற டேரக்டரி கிரியேட் ஆயிருக்கும். இதுக்குள்ளதான் உங்க வெப்சைட் கூட நீங்க பிளேஸ் பண்ணணும். இதுல விண்டோஸ் சி ஐடென்பாப் ரூட்டுங்கிற டேரக்டரி இஸ் யுவர் டெப்ளாய்மெண்ட் டேரக்டரி. எப்படி வாட் இஸ் த டெப்ளாய்மெண்ட் டேரக்டரி லினக்ஸ் தெரியுமா? What is the deployment directory Linux for Apache server? For Apache server, what is the deployment directory? Anyone? Apache server is the deployment directory. For Apache server, what is the deployment directory? Yeah, good, Gautam. Good. Super, great. See, by default, we have some website code. In the root directory, we have some website code. Let's try to access, I'll go to my VM. I'll copy my VM public IP address. I'll paste it here. That's all. See, it's working. But on the default page, this is the default page you can access. See, the HTTP, the not secure. You can access. If I know instead of this code, okay, what I'm going to do, instead of this code, I'm going to deploy my developer code. Okay, my application code. I'll delete this. Select all, shift delete. Okay, after deleting, just go to your Windows machine. So you can download source code. Copy this. Apply copy பண்ணி இங்க paste பண்ணிக்கோங்க. Paste inside your VM. Here, great. So let's go to refresh the page. See, I got the output. Clear? Clear? Any doubts? Clear? Got it? That's all. Okay. So that's all for my end, friends. Tomorrow, let's see next service called app service. Tomorrow, let's see app service. Okay, fine. Yes, another question. Next, what do you know? I'll unmute everyone. Yeah, now you can speak. ஹலோ Yes, சார், yes. சார் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட் நம்ம லான்ச் பண்ணோம்ல, ஆமா, இது விஎம்ல இருந்து. ஸோ அதுக்கும் இதுக்கும் வந்து என்ன வித்தியாசம் சார்? எதுல இதாகுது அது? அது வந்து we have choose Linux choose பண்ணா இது Windows. That's all. இதுதான். ஓகே ஓகே. வேற ஓகே ஓகே ஃபைன். மற்றபடி இது ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட் தான். ஓகே சார், இது ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட் தான். ஓகே 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 சார். ஓகே இன்னும் நம்ம ஓகே ஓகே சார், தேங்க்யூ. Clear? Got it? So after you just done the project, go to dashboard. சார், இப்போ டைனமிக் வெப்சைட்லாம் எதுவும் நம்ம இது பண்ணுவோமா சார்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரியல் டைம்ல வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன்ல 3 மாடுலா இருக்குது. ஸோ 3 மாடுல வந்து டிஃப்ரெண்ட் சர்வர்ல இன்ஸ்டால் பண்ணி 3த்தையும் இன்டெகிரேட் பண்ணி ஒரு வெப்சைட்டை வந்து ரன் ஆகுது. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் பண்ணுவோம். ஒன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணணும், டேட்டாபேஸ் சர்வீஸ் படிச்சுட்டு
நம்ம டேட்டாபேஸ் சர்வீஸ் படிச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஃப்ரண்ட் எண்ட் பேக் எண்ட் டேட்டாபேஸ் மூணுமே வந்து 3 tier ஆர்கிடெக்சர் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவோம். ஃப்ரண்ட் எண்ட் வந்து ஃப்ரண்ட் எண்ட் சர்வர் டெப்ளாய் பண்ணிடுவோம், பேக் எண்ட் ஏபிஐஸ் தனி சர்வர், டேட்டாபேஸ் தனி சர்வர் மூணுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுவோம். ஓகே சார், ஓகே, தேங்க்யூ சார். Yeah, thank you. Okay, I'll just go to resource group and I'll delete everything. What is the difference between hosting a website in Windows and Linux? See, எந்த டிஃபரன்ஸும் கிடையாது. லினக்ஸ் வந்து ஃப்ரீ, விண்டோஸ் வந்து பெய்டு, உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். லினக்ஸ் வந்து ஃப்ரீ அண்ட் ஓப்பன் சோர்ஸ். ஸோ அதனால வந்து வாட் இஸ் த அட்வான்டேஜஸ், யூ டோன்ட் வாண்ட் பே சிங்கிள் ரூபி ஃபார் யூசிங் லினக்ஸ். ஓகே, தென் ஆஸ் யூ நோ லினக்ஸ் வந்து லோ கான்ஃபிகரேஷன்லேயே ஸ்பீடாக ரன் ஆகும். பட் விண்டோஸ் பார்த்தீங்க லோ கான்ஃபிகரேஷனில் ரொம்ப லேக் ஆகுது. இது மாதிரி தான் அட்வான்டேஜ். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் வில் ப்ரிஃபர் லினக்ஸ். இல்லை லினக்ஸ் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ்னால யூ கேன் கஸ்டமைஸ் த ஓஎஸ் வாட் எவர் யூ வாண்ட், யூ கேன் டூ இட். ஸ்பீடாக இருக்கும். ஓகே, ரெஸ்பான்ஸ் நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். இதுதான் அட்வான்டேஜ். கிளியர் கௌதம், கிளியர். இதான் லினக்ஸ் விண்டோஸ். ஸோ பட் why I'm teaching both is you have to know everything. Okay, got it. But most of the companies nowadays using Linux only, not Windows, for deploying their websites, web app, clear, running the web app. Got it. In fact, they are using containerization. Containerization use பண்ணுவாங்க. We'll be learning Docker. We'll be learning containerization like Docker படிப்போம். Don't worry, we'll be learning Docker. Hi sir, I'm new to your class. I understand that I missed the first 4 days of your 1 week Azure training. I have over 9 years of experience in the industry. I'm looking to upgrade my skills, especially in CI/CD tools. Do you offer any CI/CD or DevOps training programs also covered cloud-based tool? Yes, Suresh, we are providing a cloud-based and DevOps training. You can contact my team. Okay, you can see this website. You can just contact my team, and also you can, if you want to check the syllabus, you can go to corporate training and you can check the syllabus. Okay, you can see the live training. You can go and check the syllabus. Okay, so if you're interested, you can fill the form. Once you fill the form, my team will contact you. You just fill the form, my team will contact you. Okay, you can check the syllabus. What are the tools I cover? Okay, Linux, scripting, GitHub. Okay, Azure, AWS, Terraform. Okay, you can check from this side. Okay, good. Okay, any other doubts, anyone? Okay, that's all from my side. Let's see tomorrow. Thank you. Have a nice day. Thank you. Thank you, sir.